Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So session kulla poradhukku munadi wishing all of you a very happy new year. Hope this year brings in a lot of success and you achieve what all you wish for. Okay, so we have Vati's top questions coming up. By the end of the session, romba simple ana questions kekappadum. Please to answer and test yourself immediately what you have learned. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது the non-Mendelian inheritance. ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். So the chapterோட part 1 already upload பண்ணிருக்கேன். So அந்த part 1ல நான் பேசினது வந்து I spoke about Mendelism, correct? I spoke about your monohybrid cross, dihybrid cross, law of segregation, law of independent assortment, test cross na enna. I also discussed eppadi ella questions kekkapadondradhu na explain panna. Now we have non-Mendelian inheritance. Mendel சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் கிடையாது பசங்களா. There were certain deviations from Mendel's law. So அததான் நம்ம non-Mendelian inheritance இல்ல deviation from Mendelian inheritance ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அவர் என்ன சொன்னார், அவர் சொன்னதில் எது கொஞ்சம் வந்து மிஸ்டேக் ஆச்சு அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இன் திஸ் செஷன் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் கோடாமினன்ஸ், இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், லிங்கேஜ், recombination, chromosomal theory of inheritance and also polygenic inheritance. இந்த 6 டாபிக்ஸை தான் கிளியராக டீகோட் பண்ணுறோம். வாங்க பசங்களா செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி all of you like, share and comment. Thank you so much. Yes. So ரெண்டு விதமான டீவியேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து அலீலிக், இன்னொன்று வந்து நான் அலீலிக். அலீலிக்னா என்ன பசங்களா? வாட் இஸ் அலீல்ஸ்? தே ஆர் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அ ஜீன். இப்போ ரெண்டு அலீல் இருக்குது, கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி, இதுக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு இன்டராக்ஷன் ஆகுதுன்னா அது பேர் அலீலிக் இன்டராக்ஷன். நான் அலீலிக்னா இங்கே ஒரு கேபிட்டல் டி இருக்குது, இங்கே வந்து கேபிட்டல் எஸ் இருக்குது, ரெண்டு டூ ஜீன்ஸ் இன்டராக்டிங், தட் இஸ் கால்ட் நான் அலீலிக். ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ வாட் ஆர் அலீல்ஸ். அலீல்ஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிங் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஜீன். ஸோ அலீலிக் இன்டராக்ஷனில் இதுதான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ், கோடாமினன்ஸ், லீத்தல் ஜீன், மல்டிபிள் அலிலிசம் அண்ட் பிளியோட்ரோபி. ஓகே, அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது, பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னால் என்ன, கோடாமினன்ஸ்னா என்ன. ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? The dominant gene, listen to me very carefully, the dominant gene is not completely dominant over the recessive gene. That is what we call it as incomplete dominance. Okay, ஒரு லீடர் இருக்காங்க, அந்த லீடருக்கு வந்து முழுசாக அந்த லீடிங் அபிலிட்டி இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? There will be incomplete. That is what we call it as incomplete dominance. அதே கோடாமினன்ஸ்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலி ஸ்ட்ராங். That is what we call co. Okay, we shall rule this chicken together. So both of them are ruling together. That is codominance. Incomplete dominance na ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளீட்டா இன்னொரு அலில வந்து டாமினேட் பண்ணல, அததான் நம்ம incomplete dominance ன்னு சொல்றோம். So இந்த incomplete dominance எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா, it was first discovered by Correns, okay, in Mirabilis jarapa or 4 o'clock plant. Okay, so the allele which doesn't result in a proper phenotype. Okay, இல்லை எப்படி நான் சொல்லலாம், the allele which is not completely dominant over the recessive allele is called as incomplete dominance. So இது ரொம்ப முக்கியம், important ஆன 5 mark question. This is your NCERT picture. So you can see when a red flower was crossed with a white flower, you should actually get red. ஆமாவா இல்லையா? ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ரெட் கிடைக்கல, instead they got pink. ஓகே, ஸோ ரெட்டையும் ஒயிட்டையும் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? உங்களுக்கு பிங்க் கலர் கிடைக்கும். நவ் வென் திஸ் பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் வேர் செல்ஃப்ட், ஓகே, செல்ஃப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? யூ கெட் திஸ் ரேஷியோ 1:2:1. அப்போ என்ன, ஒரு ரெட் ஃப்ளவர், ரெண்டு பிங்க் ஃப்ளவர், ஒரு ஒயிட் ஃப்ளவர். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? the phenotypic and genotypic ratio is the same, 1:2:1. Okay, so what is incomplete dominance? The dominant gene is not completely dominant over the recessive gene. So example, Mirabilis jalapa, snapdragon, 4 o'clock plant. இந்த மூணு தான் அதோட எக்ஸாம்பிள். ரேஷியோ என்ன? 1:2:1. இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா more than enough. ஓகே, எஸ். கோடாமினன்ஸ் ரொம்ப ஈஸிங்க பாருங்கள். பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேரண்ட் வந்து பிளாக் பாண்டா, இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் ஒயிட். யூ ஹாவ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் போத். So both the alleles are equally dominant. Okay, so when both alleles are equally dominant,
That is when we call it as codominance. Okay, in the coat color in cows, okay, panda color. Aprama you also have this blood group, AB blood group, which is given in your textbook. Okay, AB blood group. In the AB blood group la enna pasangala avlo interesting ana vishayamna, these people, if this is their RBC, okay, their RBC will have both A antigen and B antigen. In the A antigen B antigen equal ah irukum. So AB blood group is an example for codominance. Okay, skin color or coat color in panda, okay, they are all examples for your codominance. Is a form where inheritance, wherein an allele of gene parent and heterozygote are fully expressed. Paranga, idu vandu white color cow, idu vandu red color cow. Okay, this cow has both white and red patches. Okay, so this is what we call it as incomplete dominant. The trait is neither, sorry, codominant. The trait is neither dominant nor recessive. அது வந்து ஒரு டாமினன்ட் ட்ரேட்டும் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ரிசெசிவ் ட்ரேட்டும் கிடையாது. அதை தான் நம்ம கோடாமினன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. ஓகே, ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். ஸோ தே ஹவ் given you the difference between incomplete and codominance. Examples are important. Snapdragon, Mirabilis jalapa. Okay, இப்போ ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து curly hair இருக்கு, இன்னொரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து straight hair இருக்கு. The child can have wavy hair, neither too curly, neither too straight. So that is also an example of incomplete dominance, correct? In your codominance you have ABO blood group and fur color in animals like cow and panda. So this is very very important. Okay, yeah. So என்ன clear-ஆ புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க? Effect of one of the two allele is conspicuous. So ஒரு allele வந்து கரெக்டா வந்து அதோட வேலையை பார்க்கல, இங்க வந்து ரெண்டு allele-உமே ஈக்குவலா அதோட வேலையை பார்க்குது. Okay, it produces the mixture of expression of two alleles. There is no mixing, there are two separate effects. Okay, the F1 does not resemble the parent, correcta? இப்போ உங்க red இருக்கு, உங்க white இருக்கு, உங்க F1 என்ன produce ஆகுது? Pink. So does the pink actually resemble your parents? No, the F1 resembles both the parents here. So that is the difference between your incomplete dominance and codominance பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இப்போ multiple allelism. So இந்த multiple allelism னா என்ன மேம்? So you have for every character, கரெக்டா? மெண்டல் சொன்ன மாதிரி இப்போ டால்னா என்ன? அதில் ரெண்டு allele இருக்கு, ஒன்று capital T small t. Okay, but what these people found out was when a character is controlled by more than one alleles. Okay, one character or one trait in kuda sollala, one character, it's controlled by more than one allele, sorry, more than two alleles, more than two alleles. That is what I call it as multiple allelism. அதை நான் என்னன்னு சொல்கிறேன், ரெண்டு allele தான் இருக்கும் ஒரு கேரக்டருக்கு, மெண்டல் சொன்ன மாதிரி. ஆனால் if there is more than two alleles, we call that condition as multiple allelism பசங்களா. One best example for multiple allelism is blood group in man. Okay, so who discovered blood group பசங்களா? யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா chat sectionல சொல்லுங்க. Does anyone know it? Yes. So you have three alleles, IA, IB and I. So மூணு allele இருக்கு நம்ம blood group determine பண்ண. Okay, and one more important thing is who discovered blood group? Carl Landsteiner. So he was the one who discovered blood group. இதுதான் we call them as genotypes. Okay, so இப்போ நாலு விதமான blood group இருக்கு. Yes or no? We have A blood group. Okay, we have AB blood group. Okay, and we have O blood group. Then what is the possible genotypes? Okay, genotypes தான் என்னன்னு தெரியும், the genetic constitution. இந்த B ன்றது phenotype. Genotype என்னவா இருக்கும்? It could be IB, IB, or it could be IBI. ஆமாவா இல்லையா? இதே A blood groupனா it could be homozygous IA, IA, or it could be IAI.
ஓகே, இதுக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஜீனோடைப் தான் IA IB only, and A and B can be in both homozygous and heterozygous state, whereas your AB and O blood group are always in this state. இது தவிர அதுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போது எப்படி வந்து நான் ஒரு பிளட் குரூப் வந்து பி பிளட் குரூப்னு சொல்கிறேன்னா, ஆன் தேர் ஆர்பிசி தேர் வில் பி அன் ஆன்டிஜன். ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பி பிளட் குரூப்னா என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும்? பி ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம அந்த பர்சனை வந்து பி பிளட் குரூப்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஏ ஆன்டிஜன்னா என்ன பிளட் குரூப் இருக்கும்? சாரி, ஏ பிளட் குரூப்னா என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும்? ஏ. ஓகே, தென் யூ ஹாவ் பி. This is very interesting. அதே உங்கள் ஏபி பிளட் குரூப்னா ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும், பி ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஓ பிளட் குரூப்னா there will be no antigen. புரிஞ்சதா பசங்களா? Did everyone understand this? ஸோ இந்த ஆன்டிஜனுக்கான ஆன்டிபாடி நம்ம பிளாஸ்மாவில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆன்டிஜன் will have a antibody in plasma. Okay, that's very very important. For B antigen it will be A. Okay, for A antigen it will be B antibody. People with AB ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிஜனே கிடையாது. O blood குரூப்புக்கு ரெண்டு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியும் இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இந்த டேபிளோட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஏபி பிளட் குரூப்பை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா? ஏபி பிளட் குரூப் இஸ் கால்ட் யூனிவர்சல் recipient. ஏன் நம்ம வந்து இவங்களோட யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் தே கேன் ரிசீவ் பிளட் ஃப்ரம் எனி பிளட் டைப். ஏ பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆன்டிபாடிஸ், ஸோ தெர் வில் பி நோ கோஆகுலேஷன். That is why AB blood group are called universal recipient பசங்களா. Okay, then you have O blood group, we call it as universal donor. இதெல்லாம் நீங்கள் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. டோனார்னா என்ன? தே கேன் டொனேட் பிளட் டு எனி பிளட் டைப். வை? பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆன்டிஜன் ஆன் தேர் சர்ஃபேஸ். ஸோ தே ஆர் நாட் கோயிங் டு காஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கோஆகுலேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு பிளட் குரூப்ஸ் இன் மேன். ஓகே, 4 இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளட் குரூப் இருக்குது: ஏ, பி, ஏபி அண்ட் ஓ. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டடிட் பை a person called Carl Landsteiner. Yes, so example, coat color of rabbits, ABO blood group in man, and also eye color in Drosophila. They are all examples for multiple allelism. So na sonnadha, A blood group, B blood group, AB and O, these are the genotypes. Okay, 3 alleles for a particular trait. That is what we call it as multiple allelism. It can be a 3-mark question. Okay, what is multiple allelism? Give its example. இங்க பாருங்க, A blood groupல என்ன இருக்கு? A antigen இருக்கு. B blood groupல என்ன இருக்கு? B antigen இருக்கு. So AB blood groupல என்ன இருக்கு? 2 antigenமே இருக்கு. O blood groupல there is no antigen. Simple. Whatever I have explained, you have it in this form now. Okay, so you have more than 2 alleles that is controlling a trait. Okay, so in the IA and IB they produce different antigen. Small a, they are not going to produce any antigen. That's why the O blood group does not have any antigen on the surface of this RBC. This antigen that I am talking about is a glycoprotein, is a sugar. Okay, so adha romba romba mukkiyamaana vishayam. Yeah, I already told you. Okay, allele from, see we all receive, if நம்ம கிட்ட 2 allele இருந்துச்சுன்னா ஒரு allele வந்து அப்பாட்ட இருந்து வரும், இன்னொரு allele வந்து அம்மாட்ட இருந்து வரும். கரெக்ட்டா? So if the allele from parent 1 is this, from parent 2 is this, then this will be the genotype and the blood type will be A. Okay, so what determines the blood group? The alleles that you have inherited from your parents determine your blood group. Okay, so say for example, if the mother was AB, okay, and the father was O. Okay, what will be the possible genotypes? இந்த மாதிரி கொஸ்டினும் உங்கள் எக்ஸாமில் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி புன்னெட் ஸ்கொயர் இல்லை செக்கர் போர்டு எழுதுறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த பிகினிங்ஸில் நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி IAI, this will be IAI, this will be IBI, and this will be IBI. So what do you see? You don't see, the children are neither AB or O. Children's ke or pudu blood group vandirukku. Enadhu? A and B. See how interesting it is. Though one of the parent is AB, the other parent is O, none of their children are either AB or O.
Okay, that's the fascination of genetics pasangla. Okay, இப்போ இன்னொரு problem இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். Okay, so if both the parents are heterozygous, இங்க பாருங்க, heterozygous IA and IB. Okay, so heterozygous na என்ன இந்த மாதிரி இருக்கும். So IAI, IBI, so it will be IA, IB, IAI, IBI and II. What do you see here? You see all the 4 types of blood group. AB பார்க்குறீங்க, A பார்க்குறீங்க, B பார்க்குறீங்க, O பார்க்குறீங்க. 4 விதமான blood group இங்க இருக்கு. Okay, that's the interesting part of this genetics. Okay, so இந்த மாதிரி numericals they can give you. இதை கொடுத்துட்டு what is the probability of having a child with O blood group? What is the probability? 1/4 or 25%. Okay, what is the probability of having a AB blood group? Again it is 25%. Okay, இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். So this table is quite important for all those. Okay, இப்போ lethal genes. Lethal na என்ன? They cause death. Okay, lethal என்றது ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும்போது it means it is very very harmful. It is a highly mutated gene which is going to cause the end of the organism. That's it. Okay, which can cause the end of an entire is called as lethal genes. Lethal means death. That's it. Okay, now dominant, recessive, conditional. Dominant na enna? It is a very dominant allele. I think you know it is expressed in its heterozygous state. Example, Huntington's chorea. Okay, recessive, cystic fibrosis, conditional, favism. Okay, so these are all some of the examples of your lethal genes. Okay, yeah. இப்போ next நம்ம இதுதான் உங்க NCERT ல கொடுத்திருக்க picture. Okay, this is regarding what pasangla? This is regarding a incomplete dominance. 1:2:1. Okay, this is the example. You can see you are getting a new variety of pink color flowers. இது என்னது? Snapdragon. Okay, yeah. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியம். Chromosomal theory of inheritance. What is the theory behind inheritance? It was discovered by whom? It was discovered by 2 people, Sutton and Boveri. என்ன அவங்க யோசிச்சாங்க? சரி, Mendel சொன்னார், factors ன்னு சொன்னார். Did Mendel actually tell what happened? Who is getting inherited? What is getting inherited? நான் சொல்லியிருப்பேன், structure of DNA லையும் சொல்லியிருப்பேன், கரெக்டா? So you had this 1963 ல தான் DNA ஓட structure elucidate பண்ணாங்க. But before that they found out there is a transmission of hereditary traits. Okay, that what is that hereditary traits? They couldn't understand. Okay, Mendel called it as factors, they called it as something else. Okay, but later on, many years later, they understood that there is chromosome. These chromosome carries genes and these genes are responsible for inheritance. So I have inherited certain traits from my parents because of these genes. Okay, I have not inherited because of variation. I think all of you know the genetics is the study of inheritance and variation. Okay, so இவங்க வந்து சில postulates சொல்றாங்க பசங்களா, that is called postulates of chromosomal theory of inheritance. Okay, so according to this, chromosome act as a carrier of genetic material. ரொம்ப easy, கரெக்டா? So gametes carry all the hereditary character. So இப்போ இது வந்து என்னோட diploid cell இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட gametesல என்ன இருக்கும்? N and N. Okay, இப்போ இதுதான் என்னோட குரோமோசோம்னு வச்சுக்கோங்க. Listen to me very carefully. Okay, the half of the chromosome will go here, the other half will go here. So don't you think the characters are transmitted? Okay, the characters are separated, and these gametes na enna? Unga sperm and egg, they are basically the carriers of genetic material. When they fuse, you will have a new character, new trait. Okay, so the nucleus of gamete contain chromosome that carry all the hereditary characters. Okay, எப்படி அந்த குழந்தை இருக்கணும், எப்படி அதோட ஸ்கின் கலர், ஹேர் டெக்ஸ்டர் எல்லாமே டிசைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எதையுமே நம்ம மாற்ற முடியாது. Okay, many people say ஏதாச்சும் ஒன்று சாப்பிட்டா ஸ்கின் கலர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஓகே ஹேர் நல்லா இருக்கும். தட் இஸ் ஆல் நாட் அட் ஆல் ட்ரூ பசங்களா. எவ்ரிதிங் இஸ் ஜெனட்டிக். பிறக்கிற வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் ஜெனட்டிக். லேட்டர் ஆன் இட் இஸ் என்விரான்மெண்டலி கண்ட்ரோல் to an extent. Okay, most of it, it's genetic. What you inherit is what you inherit. You cannot change.
Okay, pidikati, you can change whatever you want. You can change your dress, you can change your phone, you can change everything. But I cannot change my genes. Okay, so that's very, very important for all of us to understand. Okay, yeah. So, இதுதான் கொடுத்திருக்காங்க chromosomal theory of inheritance. Okay, so it was first postulated by Sutton and Boveri. Okay, later on I had one more scientist called Thomas Hunt Morgan. Okay, he was the one who tried to understand how this actually happened. எப்படிப்பா இப்படி நடக்குது, ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு புது புது ட்ரேட் வருது, என்னதான் நடக்குதுங்கன்னு அவர் வந்து படிக்க ட்ரை பண்ணாரு. So he used an organism called Drosophila melanogaster. So இது வந்து fruit fly, ரொம்ப ஈஸி. Okay, so why did he use fruit fly na? நிறைய ரீசன் இருக்கு. So ரெண்டு question கேட்கலாம். Why did Mendel use pea plant? அது ஒரு question. Then why did Mendel use fruit flies or Drosophila? Okay, ஏனா they could be grown on simple synthetic medium in the laboratory. First reason. Okay, they could be grown on a simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in about 2 weeks. 2 வாரத்திலே அவங்க வந்து அவங்க life cycle முடிச்சிருவாங்க. And a single mating could produce a large number of progeny. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்றேன். இந்த மீடியம் சொல்றாங்களே, இந்த மீடியம் வந்து I have done it during my college days. So ரொம்ப simple. Rava, sugar, okay, and little bit of propanoic acid, mix it like a kesari, okay, and put it in this in the milk bottles varum theriyuma, long glass bottle, and the glass bottle la potrano. Okay, potittu you have to catch the flies. That is the biggest highlight. So you have to catch the fly, let it into the bottle, okay, and actually tie it in a cotton plug, nalla cotton plug, nalla tight ah irukanum. Okay, they will undergo mating, they will release their eggs, and the eggs will be hatched into larval stages. Very interesting organism, Drosophila. Okay, also there was a clear differentiation of the sexes. They were sexually dimorphic. The male and female flies are easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary character, eye color, shape of the wings, okay, size, அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியும். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து மேல், இது வந்து ஃபீமேல். ஃபீமேல்ஸ் ஆர் லார்ஜர், ஸோ ஐ குட் டிஸ்டிங்யூஷ் தெம். ஓகே, பார்த்தோன்னே நான் சொல்ல முடியும் இது வந்து மேல், இது வந்து ஃபீமேல்னு. that beautiful this organism are. We call it as Drosophila. நம்ம Cinderella of genetics ன்னு சொல்கிறோம். that organism is used so well. Okay, yeah. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. So what is actually happening in பார்ப்போம். gamete formation என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, so here you can see G1. I think all of you know about cell cycle, correct? G1, S, G2 and then M. Correct? G1 க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? குரோமோசோம் வந்து replicate ஆகுது. There is a replication of DNA. So you can see a bivalent that is formed. Meiosis 1ல என்ன ஆகுது? Anaphase நடக்குது. Right? So you can see the separation of chromosomes here. Okay, and finally you have your germ cells. Germ cells na enna? They are your gametes. Okay, so you can see from a diploid cell to haploid gametes. So meiosis plays a very very important role. So yaarachu what is the cell division that is involved in meiosis in ketangana, please to, so what is the cell division that is involved in gametogenesis in ketangana, please to remember it as meiosis. Okay, so idhula enna nadakudhu inga meiosis la? Meiosis 1 la there is actually recombination that is happening. There is actually this formation of chiasma that is happening. Okay, இப்போ ஒரு comparison கொடுத்திருக்காங்க. இது NCERT தான். Comparison between the behavior of chromosome and genes. Okay, chromosome க்கு genes க்கு என்ன difference? So this is your chromosome, this is your gene. Okay, ரெண்டுமே pairs தான். chromosome pair தான். அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? chromatid ன்னு சொல்லுவோம். Okay, this is called alleles. Segregate at the time of gamete formation such that each pair is transmitted to a gamete. Here also there is segregation. Okay, so என்ன நடக்கும்னா ரெண்டுமே almost very similar. உங்க குரோமோசோம்ல தான் உங்க alleles இருக்கு. Independent pairs segregate independent of each other. One pair segregates independently of one another. So both are very very similar. So என்னோட குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னா, one second. So இது வந்து இது என்னோட குரோமோசோம். கரெக்டா? என்னோட குரோமோசோம்ல தான் allele இருக்கு. Okay, any allele for that matter. Both of them
occur in pairs. So they segregate separately, independent of each other. That's what they will try. Okay, try to understand the difference between chromosomes and alleles. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? They occur in pair, they occur in pair. Both of them segregate at the time of gamete formation. ரெண்டுமே separate ஆகும். Independent pair segregate independently. One pair segregate independent of another. So that is what was Mendel's independent assortment. Okay, அது வந்து கம்ப்ளீட்டா ட்ரூ கிடையாதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. இங்க பாருங்க, one long orange and short green chromosome and long orange short red chromosome are the same pole. You can see ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay, you can see both are same, but do you see the different combination of gametes? Do you see it? இங்க பாரு, இங்க வேற, இங்க வேற. That is why பசங்களா, you and your parents are not exactly similar. That is why you and your siblings are not exactly similar. உங்க brother-ஓ உங்க sister-ஓ கம்ப்ளீட்டா சேமா இருக்கீங்களா? கிடையாது. Because there is a lot of combinations of segregation of gametes. Okay, nothing happens. ஒரு possibility வந்து இப்படி segregate ஆகும். Okay, ஒரு possibility வந்து இப்படி segregate ஆகும். அப்படி segregate ஆகும்போது you will have different combination of different combinations, and that different combination leads to different gametes. Okay, no two gametes are same except identical twins. Identical twins case வேற. ஒரு zygote வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும்போது அந்த ரெண்டு செல்லும் செப்பரேட் ஆகி அவங்க வந்து ரெண்டு ஆர்கானிசமா மாறதா identical twins. ஆனா இங்க அது கிடையாது. Okay, except in identical twins there is a lot of variation because of all these aspects. Okay, so homologous chromosomes na enna? The chromosomes which are very similar to each other, that is what we call it as homologous chromosome. And the homologous chromosome la rendu part irukum. One vandu parental copy, okay, that is paternal copy, that is from your father. Another one will be from your mother. So ipo enta indha mari rendu iruka. Okay, one vandu enoda parental, இன்னொன்று வந்து என்னோட maternal. Okay, paternal and maternal copy. Okay, so that's very important. So every chromosome in you has a part that was inherited from the father and has a part that is inherited from the mother. Okay, these are the postulates of chromosomal theory of inheritance. Important 5-mark question. Listen to me very carefully. Okay, the pair of homologous chromosome during cell division, that is meiosis. Okay, the pair of homologous chromosome move as discrete structure which are independent of other pair of chromosome. If chromosome 1 and chromosome 2 taniya, they are independent of each other. The movement of chromosome 1 does not actually affect the movement of chromosome 2. That is what we call it as independent movement. Okay, there is a random distribution of chromosome in the pre-gametes from each homologous pair of chromosome. இப்படி கிடையாது. ஒரு குரோமோசோம்ல paternal போவோம், ஒரு gametல paternal போவோம், இன்னொரு gametல maternal போவோம். அப்படி கிடையாது. It's completely random. Okay, each parent synthesizes gamete which constitute only half of their chromosomal complement. So 2n will become what? N and N. அப்படினா என்ன? ஒரு gametலயும் பாதி genetic material மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, even though female and male gametes differ in their size and morphology, they have the same number of chromosomes submitting equal genetic constitution or contribution from each of the parent. So அம்மால இருந்து பாதி, அப்பால இருந்து பாதி. So if you have 46 chromosome, 23 chromosome have come from your mother and 23 chromosome have come from your father. That's what they are trying to explain here. The gametic chromosome fuse during fertilization to produce offsprings with the same number of chromosome as their parents. ரொம்ப easy. Correct? We all are diploid chromosome. Okay, so these are all some of the postulates of chromosomal theory of inheritance. Ipo this experimentally chromosomal theory was produced by Sutton and Boveri. Who proved this chromosomal theory? It was T.H. Morgan.
Thomas Hunt Morgan. Okay, he used what? Drosophila melanogaster. அதை வந்து நம்ம என்னன்னு கூட சொல்றோம், we call it as fruit fly also பசங்களா. Okay, so இங்க வந்து வேற characters இருந்துச்சு பசங்களா. I already told you why do we consider Drosophila as a Cinderella of genetics. Okay, because of all this reason ரொம்ப ஈஸியா கல்டிவேட் பண்ணிடலாம், அவங்க லைஃப் சைக்கிளும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும். அதனால we have took this. Okay, these are the number of chromosomes. Okay, you can see here totally they have 8 chromosomes, 2 pairs. You see XX and XY. They are the sex determining chromosome, and you have your autosomes. Okay, yes, yeah. என்னென்ன 3 கேரக்டர் அவர் வந்து கன்சிடர் பண்ணாரு? 3 X linked genes. X linked genesனா all of them were connected to my X chromosome. என்னோட X chromosomeல தான் இந்த 3 ஜீன்ஸுமே இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து கலர் ஆஃப் த ஐஸ். ஸோ 2 கலர், ஒன்று வந்து ரெட், இங்கே பார்க்குறீங்களா ரெட் கலர், அது வந்து டாமினன்ட். ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஒயிட் கலர், இங்கே பார்க்குறீங்களா அது வந்து ரெசசிவ். நெக்ஸ்ட் கலர் ஆஃப் த பாடி ப்ரௌன் அண்ட் எல்லோ, இல்லை எபோனின்னு கூட சொல்லலாம். ஷேப் ஆஃப் த விங், இது வந்து நார்மல், இது வந்து மினியேச்சர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் தட் your T.H. Morgan studied in Drosophila. And one more very important thing is all of these were on the X chromosome. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Can we continue? Yes. So what did he actually do? He crossed a white-eyed female with a red-eyed male. ஓகே, ஒரு ஒயிட் ஐல் ஃபீமேலையும் உங்கள் ரெட் ஐ மேலையும் கிராஸ் பண்ணாரு. இதில் யார் வந்து டாமினன்ட்? மை ரெட் ஐ வாஸ் டாமினன்ட். யூ கேன் see here red-eyed female, red-eyed female, white-eyed male and white-eyed male. What did he observe? He observed all the females. Correct? All the females were red-eyed and all the males were white-eyed. Why? Why pasangla? Can you guys tell me why? Because the one X chromosome was received by the progeny from the male and the male is having red eye. Okay, நம்மளுக்கெல்லாம் X chromosome எங்க இருந்து கிடைச்சிருக்கு? ஒரு X chromosome, one X chromosome I have received it from my father. Okay, that is why they are all red eyed. இங்க பாருங்க, this person males receive X chromosome from their mothers. Okay, so that's why they are white. Okay, he tried to understand. He did இந்த மாதிரி multiple experiments பண்ணி அவர் வந்து கிளியராக புரிஞ்சிக்கணும்னு நினச்சார். Okay, that is your Mendel's experiment, not Mendel, T.H. Morgan's experiment. Okay, இப்போ இது பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. Certain genes, they were located very close to each other on the chromosome. ஸோ அதை வந்து அவர் லிங்கேஜ்னு சொன்னார். ஓகே, ஸோ the physical association, imagine if this is the chromosome, okay, if this is the character, okay, இது ரெண்டு கேரக்டர் இருக்குது, ரெண்டு அலீல்ஸ் இருக்குது. இஃப் தே ஆர் அசோசியேட்டட் வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர், ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? when they are associated close to each other, they assort with together. இப்போ இப்படி இருக்குது, ரெண்டுமே ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கையை ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், கரெக்டாக. நான் ஐ வில் மூவ் க்ளோஸ் டுகெதர், ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ க்ளோஸ் டுகெதர், ஐ வில் நாட் லீவ் ஹர் ஹேண்ட். சேம் திங் ஹியர். ஸோ மெண்டல் என்ன சொன்னார்? இண்டிபெண்ட்டாக அசால்ட் ஆகும்னு சொன்னாரா? ஒரு அலீலுக்கும் இன்னொரு அலீலுக்கும் அசால்ட் ஆகும்போது சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொன்னாரா? ஆனால் இவர் அதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணார். he told that there is a physical association within the genes present on the chromosome and he called that as linkage. ஓகே, இந்த லிங்கேஜ் வந்து ரெண்டு ஜீன்ஸையும் டைட்டாக லிங்க் பண்ணும். இப்போ இது வந்து டைட்லி லிங்க்ட். ஓகே, they are very close to each other. இதே if it is like this, they are loosely linked. Okay, இது வந்து நான் complete linkage ன்னு சொல்றேன். என்னன்னு சொல்றேன் பசங்களா? complete ன்றேன். இதை வந்து நான் என்னன்னு சொல்றேன்? I call it as incomplete linkage. So this is about your complete linkage and incomplete linkage. ரொம்ப தூரமா இருந்துச்சுன்னா they will assort independently. It follows Mendel's rule பக்கா. ஓகே, அதே ரொம்ப கிட்டையாக இருந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை பிரிக்கிறது ஈஸியாக கிடையாதுல்ல. ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கே உட்கார வச்சாலும் பேசுவாங்க, கரெக்டாக? ஸோ த சேம் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். த டைட்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸ், ஓகே, தே வில் பி இன்ஹெரிட்டட் டுகெதர். Okay, this incomplete linkage, they will assort independently. இது வந்து தனித்தனியாக assort ஆகும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே,
Am I clear pasangla? They are sought independently. And there is also new characters that is produced. அததான் நான் வந்து recombination ன்னு சொல்றேன். ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Linked genes. They are genes that are likely to be inherited together because they are physically close to one another on the same chromosome. So இங்க பாருங்க. இது ரெண்டுமே linked. இது ரெண்டுமே linked. இது ரெண்டுமே linked. ஆனா இது ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க. This is incomplete linkage. They are very far from each other. Okay, all linked genes found on a particular chromosome belong to the same linkage group. Okay, இது எல்லாமே ஒரே குரோமோசோம்ல இருக்கா, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், linkage group ன்னு சொல்றோம். Okay, this is what Mendel did pasangla. Listen to me very very carefully. Okay, so you have black body, purple eyes. Okay, இங்க என்ன இருக்கு, gray body, red eyes. இங்க வந்து linkage கிடையாது, recombination கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. So you see 50% 50%. Black body, red eyes, black body, purple eyes. Right? Is there any new character? No. There is no new trait at all. But inga parunga pasangla, you see a linkage that is happening. You see a recombination that is happening. You see crossing over. Crossing over na enna? Exchange of genetic material that's happening. Okay, that is transmission that is happening. So it is going to produce new characters. So crossing over enga nadakum, meiosis 1 la phacetin la zygote la nadakumla, right? That is what they have told here. You can see new character, black body, red eye, which is not my parental type. In parental type la black body, red eye illa. You can see gray body, purple eye, that is also not there in my parental type. So idu vandu na enna solrena, I call it as recombinant type. The character which my parent does not have is called as a recombinant type. The character which my parent has is a parental type. So a simple example solrona, both the parents will be short, okay, but the child will be very tall. Okay, it is a recombinant trait. Okay, if both the parents are short and all the children are short, that is a parental trait. Okay, simple உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்போ அப்பாக்கு வந்து straight hair, அம்மாக்கு வந்து curly hair. Okay, if the child has curly hair, then it's a parental trait. If the child has straight hair, it is a parental trait. If the child has wavy hair, then it is a recombinant trait. Okay, try to understand this. So இது வந்து இங்க வந்து they are completely linked. Okay, here or they are incomplete linkage, and here I am also showing meiosis that has happened. And the meiosis in the word ரொம்ப முக்கியமான word pasangla. So meiosis is happening. Okay, so நம்ம human body la 23 linkage groups இருக்கு. Okay, so there are many alleles, many genes which are linked on each chromosome. இதுதான் நம்ம karyotype ன்னு சொல்றோம். Arranging chromosomes is called as karyotype. Okay, so in the 23 la 22 pair are autosome and you have one pair of X chromosome. Adhe males la vande you just have 24 linkage group. ஏனா அவங்க இதுல autosome இருக்கு, X chromosome இருக்கு, Y chromosome இருக்கு. So males la 24, females la 23. Okay, ஏன் இந்த ஒரு 4 extra na? Because they have one extra Y chromosome. Okay, that is why that one extra. And this is your NCRT picture. Okay, NCRT picture la enna sollirukanga, idu vandu yellow white, idu vandu wild type. Okay, yellow wing and white eye. Okay, this is a wild type. So you get your F1, you have this yellow white wild type. You can see here the parental is 98.7 and the recombinance is 1.3. இங்க என்ன பார்க்குறீங்க, இந்த Yயும் Wயும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். ஓகே, இங்கே என்ன பார்க்குறீங்க, கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். ஸோ மை பேரண்டல் டைப் இஸ் very high when compared to my recombinant type. Okay, so here in this first case you can see they are very closely associated. So they are all tending to inherit together. அதுதான் நான் லிங்கேஜ்னு சொல்கிறேன். Okay, alleles present close together will be inherited together. That is complete. So இங்க வந்து recombinance வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதே இங்க பாருங்க, they have took one more character where they are far from each other, incompletely linked.
Okay, incomplete linkage வரும்போது என்ன ஆகுது? You can see the parental type has decreased and the recombinant type has increased. அப்பனா என்ன? They are sought independently. Okay, that's very very important. I will just give you a brief on it. Okay, so you have complete linkage, less or no recombinance. Okay, then you have incomplete linkage, more recombinance, more new types. Okay, ஏன் இங்க வந்து no recombinance na? Here there is no independent assortment. No independent assortment. அதே ஏன் இங்க வந்து நியூ டைப்ஸ் இருக்குன்னா இங்க வந்து independent assortment நடக்குது. Okay, little bit of revision, little bit of effort will help you understand this entire concept. Okay, based on this they can give you a question. Explain linkage in Drosophila. This is what your T.H. Morgan did, pasangla. Okay, yes. Next, pleiotropy. Pleiotropy na enna? This is also a deviation from Mendel's law. Okay, Mendel என்ன சொன்னாரு? ஒரு allele ஒரு character தான் மேம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னாரு. கரெக்ட்டா? ஆனா pleiotropyல one allele or one gene can control multiple phenotypic effect. Okay, ஒரு allele இல்ல ஒரு gene has multiple phenotypic effect. That is what I call it as pleiotropy, where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called as a pleiotropic gene. Okay, so the underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on a metabolic pathway. So example romba mukkiyam, phenylketonuria, cystic fibrosis and sickle cell anemia. So இங்க பாக்குறீங்களா ஒரு ஜீன்ல மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, இட் லீட்ஸ் டு பிளியோட்ரோபி. மல்டிபிள் ட்ரேட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ சிக்கல் செல் அனீமியா எடுத்துக்கோங்க. there is a change in the beta globin gene. ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் சேஞ்ச் ஆகுது. so that is going to result in anemic condition. okay, it is going to result in thrombosis, clotting of blood. அதெல்லாம் multiple phenotypic effect. ஓகே, உங்கள் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி உங்கள் phenylketonuria எடுத்துக்கோங்க. phenylketonuria, you just don't, your body can't produce one enzyme, phenylalanine hydroxylase, and your body will become retarded. Okay, that is what we call it as pleiotropy. Okay, with examples we can study. ரொம்ப முக்கியம். Okay, beta globin gene mutation, that is your sickle cell anemia, that is going to cause blindness, liver failure, heart attack. This is your textbook picture. Textbook illannu nenikiren. No, it's not there in textbook. Okay, you can see here phenylketonuria, I already sonna mari one enzyme is missing, phenylalanine hydroxylase is missing. So this tyrosine, your phenylalanine cannot be converted into tyrosine, so your phenylalanine is converted into phenylpyruvate and it starts accumulating in your kidneys and nervous system, and it's going to cause a lot of issues, mental retardation, poor kidney. ஓகே, அந்த மாதிரி நிறையா சிம்டம்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்கும். இதை வந்து நம்ம இன்னும் கிளியராக படிக்கலாம். சிக்கல் செல் அனீமியா, PKU, you all have that in disorders. Yes, I have a question. Why do people have different skin colors? Correct? இப்போ நீங்கள் வீட்டிஷ் கலர்னுவோம், ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கவங்கன்னுவோம், டார்க்காக இருக்கவன்னுவோம். வாட் இஸ் ஆக்சுவலி டிட்டர்மைனிங் த ஸ்கின் கலர்? இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஜீன் பசங்களா, இட் இஸ் மல்டிபிள் ஜீன்ஸ் விச் இஸ் டிட்டர்மைனிங் யுவர் ஸ்கின் கலர். அதுதான் நம்ம பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ், why do people look different? Because of polygenic inheritance. So don't get confused between multiple allelism and polygenic inheritance. Multiple allelism is multiple alleles determining one trait. Alleles na enna? Alternating form of a gene. Inga vandu polygenic na nariya genes vandu oru character control pannadhu. Adha nama polygenic inheritance nu solrom. And this is exactly romba opposite. Mendel sonadhu oru gene oru trait. But later on they found out that there are multiple genes that control a trait. That is what we call it as polygenic inheritance.
So it is by skin color. Human beings, the human or height, weight, skin color, they are all responsible for polygenic inheritance. Color of the eyes, okay, அது எல்லாமே polygenic inheritanceல தான் வரும். Yes, I already told you it is a quantitative inheritance where multiple independent genes have an adaptive or similar effect on a single quantitative trait. Okay, so polygenic trait வந்து நம்ம multiple gene inheritance னு கூட சொல்லறோம். Okay, I already told you this statement also கேட்கலாம். This can be asked as a give reason. Polygenic inheritance differs from multiple allelism. Please give your reason னு கேட்பாங்க. At that time you should be able to write it. Alleles is with respect to one gene. Polygenic is with multiple genes. Okay, I want everyone to understand pigmentation, height, color. Okay, so let's take skin color. Okay, the skin color in man is by 3 genes. One A, one B, and one C. Okay, dominant and recessive. If a person has all capital alleles, okay, the person will be highly pigmented, dark. Okay, and if the person has all recessive alleles, the person will be light, very light. Okay, if the person will have a combination of capital allele and recessive allele, the person will be intermediate. Okay, this is in human being. அதே மாதிரி உங்க பிளான்ட்ஸ்லயும் இருக்கு. Okay, kernel color of the wheat, உங்க வீட்டோட seed இருக்குல்ல, அந்த color and the length of the corolla in tobacco, they are also polygenic inheritance. Okay, so these are all some of the examples of polygenic inheritance. It's a quantitative, so what is going to determine the skin color? The number of capital alleles. Okay, the number of dominant alleles is going to basically determine your skin color. Okay, this is the kernel. Okay, you have your dark red kernel, wheat kernel. When there is selfing, you get a mediate color, intermediate red color. So wheat kernel color and skin color in man are examples of polygenic inheritance, which are very, very important. So polygenic inheritance, pleiotropy, important question. Polygenic inheritance na one trait is controlled by multiple genes. Pleiotropy na one gene controlling multiple phenotypes. Okay, so example for this is eye color, skin pigmentation, height, hair color and all. Pleiotropy ki phenylketonuria, sickle cell anemia. Examples are very, very important. They are going to ask you questions from examples. Okay, so sex determination we will do it in the next class. So in the class la in the topic la enna questions kekalaandradha clear ah sollirren. Okay, so first they can ask you incomplete dominance, okay, then you have codominance. Nariya difference questions kekalam with examples. Okay, this is your exam corner. They can ask you codominance question. Then multiple allelism, okay, then they can also ask you about chromosomal theory of inheritance, chromosomal theory of inheritance. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான question. Who proposed it? What are the postulates of chromosomal theory of inheritance? Then you have T.H. Morgan, Drosophila experiment. Okay, Drosophila experiment kandipa kekkalam. Adukaprom you have pleiotropy and polygenic inheritance. Examples are very, very important. Idellathoda you have linkage. Okay, polygenic inheritance, and you also have linkage. So linkage na enna, recombination na enna. Very, very important questions. Okay, I hope you guys had fruitful learning of all these topics. Okay, இத மட்டும் கவர் பண்ணாலே போதும் உங்க deviations of Mendel's law ல இருந்து. So நம்ம next classல பார்க்க போறது என்னன்னா, we have still sex determination. Okay, we also have this genetic disorder. So genetic disorderல chromosomal disorder பார்க்க போறோம். You're also supposed to see a pedigree analysis and your autosomal, allosomal அந்த மாதிரி disorders பார்க்க போறோம். So do stay tuned for more bio learning. If you guys have any
doubt, please do let me know in the comment section. Thank you so much, and don't forget to answer Vati's top question. ரொம்ப easy question தான் இன்னைக்கு நான் கேட்க போறேன். Thank you so much.